May I ask a question? Yeah. So this time, आफ्नो opinion राख्न पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ. I'll tell. Okay, so let me help you with this research paper. So what you do is, so you have this paper. Take A4 size paper like this and draw a circle and then write women's entrepreneurship and culture, gender, role, expectations and identities, societal, culture and the entrepreneurial environment. Now write the title, right? Now begin by talking about the title. So draw an arrow and write women's. Then draw an arrow and write entrepreneurship. Now and write and draw an arrow and write culture, and then draw an arrow and write gender role expectations. Draw an arrow and write gender identities. Draw an arrow and write societal culture. Draw an arrow and write entrepreneurial environment. Now your job is you begin by telling the class that you want to talk about the title, and you say that this research paper is about women. It is not about men. First tell the class that this research paper is about women, it is not about men. Let me see if it is being recorded. Eh? Okay, it's recorded. Now, then, okay, it's about women, fine. Then what about women? Then you say entrepreneurship. It means you say that it is about women's business. This paper is about, tell the class, this paper is about women's business. And then say that this business is in relation to culture. Say that in this paper we will study the relation between culture and business. This paper will focus about business and culture, or culture and business. Whose business? Women's business, right? And then go further and say that, so this is about women's business, right? And culture. Now you come here, and here is the a colon, and now say that one focus of this paper is gender role expectations and identities. Gender role expectations and identities, right? Now you tell that the paper will discuss how gender affects women's business, how gender expectations affect business. What is gender? Gender is what behavior males show. Gender is what behavior females show. So gender is about how male and female behave, right? Sex is about body, biology.
The fact that we have beard is sex, right? Gender is how we behave, right? So tell that this one word, right? Say that women's business is affected by the fact that they are women. Women do business differently, men do business differently, right? And people say that women should be shy, women are weak, women are submissive, women are not strong. Such feelings, they affect business, right? One element. Second is societal culture. Number 2 here. Now you will go in the paper, you will see information in section 2 where you read how societal culture affects business. But right now in the beginning said to the class that business is affected by societal culture. Then tell the class that business is also affected by entrepreneurial environment. Right? So now say this is our topic, and this topic has one element, women's business. Second element, in relation to culture. Third element, gender, role, expectations and identities. Fourth element, societal culture. Fifth element, entrepreneurial environment. Now look here. This is one word. It means women's business. Right? This is another word. Word 1, word 2. So women's business in relation to culture. Now what does culture mean? Culture means gender role and expectations and identities is culture. Gender is part of culture. Culture also means societal culture. Culture also means entrepreneurial environment, right? So you tell the class that there are 3 focuses. Focus A, focus B, and focus C. For example, you draw an arrow like this and say women's business plus culture, plus culture. Now here you write gender, role, expectations and identity 1. Here you write societal culture 2. Here you write entrepreneurial environment 3. There are 3 things that say business, right? Now we have done the title, right? So the first thing to focus on is title. Now second, you focus on writers, authors. So there are 1, 2, 3, 4 authors. We just name them. Amanda Bellow, Ulrich Gillich, Tatiana S. Manilova, and Leon, we can't pronounce it for names. Not necessary to know correct pronunciation. You can check in YouTube. There may be a pronunciation. Just mention there are 4 authors, right? Now, move ahead. Excuse me, sir, we have to give a little bit background of them. Huh? Little bit of background of the authors. No need for background of authors, no. That's not our purpose. Then you I'm recording the video. It will be on YouTube. You watch it, or you may record, you may note, and at home sit in a group and make a plan. Now you focus on this thing. This paper was accepted by the journal on this date. Tell the class that this paper was accepted for publication on September 30, 2020. Right? And it was first published online on January 9, 2021. Tell the class that it was published online, not on hard paper. Right? Then tell that this paper was published by Springer Science Plus Business Media. And this is copyright. Who published the paper? Springer Science Business Media. And this media is part of Springer Nature 2021. Tell the class this information. Now, the third element that you focus on is begin by talking about abstract. Okay? So, an abstract is like a window. When you look from the window is very small, but you see the world outside. So an abstract is a summary of the paper. Right? It is a summary of the paper. So I said an abstract is
Summary of the paper. Let's read quickly. Look here. Women's entrepreneurship is increasingly important for creating new jobs. Look, what is here? I'll tell you. This is the abstract introduces the topic of the paper. Now we know the topic, right? Then is increasingly important for creating. Now look, it tells importance of the topic. This topic is important. Why? Because it helps us create jobs and contribute to social and economic growth. Why this topic is important? Because it creates jobs and it contributes to social and economic growth. Right? Now check further. Yet this is called contrast marker. It is just like but. It is just like but. But yet the interplay and nuances of women's entrepreneurship and culture are currently understudied. Now look here. This is called, let me show you. This is called problem statement or statement of the problem. Look, problem is something that needs to be addressed. And they are saying that women's business, the topic of women's entrepreneurship and culture, it is not properly studied. See, this word, understudied, right? This is showing research gap. This means there is not much research on this topic. Understudied means there is not much research on this topic. We also call this as knowledge gap. Tell the class that this word is research gap or knowledge gap, and this also, what is this? Problem statement. Every research paper has a problem statement. Okay, now move ahead. Okay. In this special issue, we present 8 empirical papers now here. 8 empirical papers that delve into different aspects of the dynamic interaction between gender and culture in shaping women's entrepreneurship. What is here? This is the subject matter of this research. This is what? The subject matter. An abstract tells about subject of the paper, right? We provide framework for women's entrepreneurship and culture research to organize the empirical research. Now here, empirical research, this is about research method. And empirical means based on experience. Based on experience. And what experience? Sensory experience. That means something you study by looking with the eyes, something you listen, something you smell, something you taste, something you touch. That means sensory observation. Doing research by observing by 5 senses. Okay? Look, so we know that this is empirical research. Here into 3 interconnected theme. Now look here. Theme right here. Okay.
What is the theme of this paper? Now, tell the class very clearly. First theme is gender role, expectations and identities. And please understand, gender role expectation means if you are a boy, there is a song, Logane Manche Bhaira Runu Udaina. This song has been sung by Ishwara Matya. Here is expectation. If you are a boy, you shouldn't cry. This is expectation. Keti Manche Bhaira Dhere Bolnu Udaina. This is expectation. It may be right, it may be wrong. But society has expectation that girls should behave like this, boys should behave like this. These rules of do's and don'ts are called as expectations. What expectation? Gender expectations. Now your job is how such expectations affect business. छोरी मान्छे भएर पसलमा बस्नु हुँदैन, छोरी मान्छे भएर घरमा ढिला आउनु हुँदैन. If you believe that, you can't run business. अब बिजनेस आदमी बसेर बस्नुपर्छ नि त, right? So such expectations hamper business, right? Then second factor is societal culture. How society influences business, how culture influences business, right? Then the entrepreneurial environment. Now you draw an arrow here like this and write theme, right? And then first theme is, what is first theme? Gender role, expectations and identity. First theme. Second theme is societal culture. Third theme is entrepreneurial environment. This paper will discuss these three things, right? I'll show you. Okay, this collection is, move ahead. This collection is an important step in integrating research on women's. Now look, what is happening here? What is it doing here? Important step. This means what is the significance of this research? This line shows why this research is important. Why this is important? Because it combines research on women's entrepreneurship and culture and further explores these dynamic and complex interactions in different economic and societal systems and across countries. This is importance of the research. के भन्छ र यसलाई? Importance. Look, कति सानो छ नि abstract. जम्मै एक paragraph छ नि, तर कति धेरै कुरा भन्दो रहेछ यसले. Right? Okay, move ahead. Now, after you explain the abstract, you focus on keywords. Now, what are keywords? Keywords are terms that you can use to search the paper in library or online database. जस्तै तिमीले अब गुगलमा अहिले नेटमा जाऊ र तिमीले चाहिँ women's entrepreneurship भनेर सर्च गर्यो भने chances are you will see this paper. यदि ओपन एक्सेसमा छ भने, ओपन एक्सेसमा छ भने देखाउँछ, नभए पनि थोरै देखाउँछ. जस्तै तिमीलाई चाहिँ नेपाल वुमेनको बिजनेसको बारेमा के पढ्न मन लाग्यो भने यो टाइप गर, यो पेपर आउँछ कि. अब जेन्डर टाइप गर, यो आउन सक्छ. अब यो किवर्ड किन भनेको गुगल सर्चमा यो वर्ड राखेर टाइप गरेर यो आउँछ कि. अब लोकेट यसैले हो नि त. कीवर्ड्स हेल्प यु लोकेट द पेपर इन अनलाइन सर्च. त्यो बताउने क्लास छ, राइट? ओके, त्यसपछि के आयो? दिस इज लुक, JEL मिन्स J
जर्नल अफ इकोनोमिक लिटरेचर बताउने। अब तिमी गुगल गरेर के गर भने मैले त्यसलाई बताउने, मलाई याद पनि छैन। यो के भयो भने यो दिस इज क्लासिफिकेसन। जस्तै बी भनेको के हो, ई भनेको के हो, जे भनेको के हो, एल भनेको, तिमी गुगलमा गएर यो टाइप गर अनि वाट डज इट मिन भने यसको आउँछ। अथवा तिमी च्याट जिपिटीमा जाऊ, यो टाइप गर अनि आउँछ। त्यो हेर के भनेको, बी भनेको के हो सबै छ, एबिसिडी सबै छ। ओके, अब हामी यति बेर के बतायो त भन्दाखेरि हामीले वी टक्ड अबाउट एब्स्ट्र्याक्ट एन्ड किवर्ड्स एन्ड क्लासिफिकेसन। नाउ वी गो टु इन्ट्रोडक्सन, राइट? नाउ बिफोर यु गो टु इन्ट्रोडक्सन एउटा काम के गर्यो भन्दाखेरि क्लासमा हामीले पहिला के गर्यो भने हाम्रो यस्तो पाना बनाएको थियौँ नि, यस्तो गोलो बनाउने, अहिले जस्तै यस्तो गोलो बनाउने। म बनाएर देखाउँछु ल, कहाँ बनाउने। The option has not selected. I forgot. So what do you do? तिमीले पेपरमा व्हाइट बोर्डमा चाहिँ यस्तो गोलो बनाऊ अनि गोलो बनाएर रिसर्च पेपर भनेर लेख, कम्पोनेन्ट्स भन, कम्पोनेन्ट्स अफ रिसर्च पेपर भनेर लेख। अब इन्ट्रोडक्सन, हैन? अब हेर है, gender role expectations and identities. Right? त्यसपछि के छ हेर है, wait a minute. Societal cultural dimension, okay. Dimension. त्यसपछि the entrepreneurial environment. Then samples and data sets. The articles in this issue. Discussion and conclusion. Seven 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. 1. Gender role expectation identities. Okay. Gender role expectations and identities. 2. Societal culture dimensions. Societal culture dimensions. 3. The entrepreneurial environment. The entrepreneurial environment. Okay, now compliance with the ethical standard. Compliance with ethical standard. एकछिन है, तपाईँहरू सफा गर्नु पर्ने भयो है, हामी एकछिन छोडिहाल्छौँ है, छोडिहाल्छौँ। ओके, यो हामीले के गर्यौँ अहिले भन्दाखेरि त्यस एउटा बाँकी छ यहाँ पखै यहाँनिर लास्टको
reference, right? So can you see what I did? If you see carefully, यसो गरौँ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 components, right? अब क्लासलाई यस्तो बनाएर पहिले देखाउनु पर्यो कि यो पेपरमा यस्तो कुरा छ भने आउटलाइन भन्ने सुरुमै भन्ने यो पेपरमा टोटल 12 पेज छ 12 पेजमा यो 9 वटा कुरासँग पहिले भनिदिनु पर्यो क्लासलाई उनीहरूले टिप्छ नि त अनि थाहा पाउँछ नि त पहिले राइट अब यति भनेपछि बल्ल हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि अब हामी जान्छौँ कति बज्यो ओके एकैछिन हामी सकिहाल्छ ओके होइन लाइनमा जाने होइन अब सिकाउँछु के गर्ने भयो लाइनमा जाने होइन अब हेर्ने है यहाँनिर यसमा के गर्ने भने अब यहाँ गयो पहिला बाँड्ने आफूले यो काम कसले गर्ने हो भने जस्तै 3टा सेक्सन यहाँ यो पेपरमा 3 सेक्सन छ नि 3टा थिम छ नि याद छ 3टा थिम के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जेन्डर एक्सपेक्टेसन र आइडेन्टिटी भन्ने सेक्सन छ अर्को सोसाइटल कल्चर भन्ने छ अर्को एन्टरप्रेन्योरियल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने छ ओ बाँड्ने कसले जेन्डर गर्ने हो कसले सोसाइटल कल्चर गर्ने हो 3टा छ तिनीहरू बाँड्ने सहिलो छ कि 3टा सेक्सन तिनीहरूलाई बाँड्ने अनि आफ्नो पार्ट तयार गर्ने के अब यहाँ यसलाई अलिक बढी फोकस गर्ने यसलाई म गर्छु ल यसमा के हुन्छ एउटा इन्भेस्टमा के हुन्छ भने वुमेन एन्टरप्रेन्योर्स क्रिएट जब्स एन्ड कन्ट्रिब्युट टु इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड सोसाइटल प्रोग्रेस वर्ल्ड वाइड यहाँ के गर्यो राइटर्स टेल द सिग्निफिकेन्स अफ द टॉपिक यसमा यो टॉपिक किन इम्पोर्टेन्ट बताए फ्रम द इनिशियल आइडिया थ्रू आउट द जेस्टेसन प्रोसेस एंड टू बिजनेस ऑपरेशंस एंड वेंचर ग्रोथ देयर एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स आर एम्बेडेड इन अ कम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर्ड अब यसलाई के भन्छ यो छ नि यो यसलाई भन्छ क्लेम अथवा आर्ग्युमेंट व्हाट आर द क्लेमिङ उनीहरूले के भनिरहेछ भन्दाखेरि यो उमेश सुरु इनिसियल आइडियादेखि लिएर यो डेभलपमेन्टको प्रोसेससम्म र बिजनेस अपरेसनसम्म डेभलपमेन्टसम्म यो जुन देयर भनेको विमेनको बिजनेस छ नि तिनीहरूको जुन कोसिस हुन्छ नि त्यो सबै केमा असर गर्छ भन्दाखेरि कल्चरल इन्भाइरोमेन्टमा सी यसले के भन्यो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट भेरी मच अफेक्ट्स वुमेन्स बिजनेस सुरुबाटै फ्रम इनिसियल आइडिया टु जेस्टेसन टु अपरेसन टु ग्रोथ यो स्टेजमा यो चारवटै स्टेजमा वुमेनको एन्टरप्रेन्योरियल कोसिस छ नि त्यो केमा रिलेट गर्छ इट इज रिलेटेड टु कल्चर क्लेम गर्यो अब यो जुन पाटो छ नि दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट अन्डरस्ट्यान्ड क्लासमा बुझाउने दिस इज कल्ड थेसिस स्टेटमेन्ट यसलाई के भन्छ वी कल द सेन्ट्रल आइडिया अफ द रिसर्च पेपर यो हार्ट हो पेपरको कुनै पनि रिसर्च पेपरमा एउटा थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ एउटा दुईटा हुँदैन ख्याल गर्ने थेसिस मात्रै नभन्ने थेसिस मात्रै भनेको लामो 100 पेजको राइटिङ हो थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको एउटा सेन्टेन्स हो फरक बुझ्ने है थेसिस मात्रै भनेको 100 पेजको रिसर्च हो जुन तिमीले गर्छौ पछि गएर तर थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको
एउटा सेन्टेन्स हो। थेसिस चाहिँ 100 पेजको हुन्छ, थेसिस स्टेटमेन्ट 1 सेन्टेन्सको हुन्छ, राइट। जस्तै यहाँ हेर त, यहाँ हेर न एक्जाम्पल 10, यसलाई के भन्छ क्लासले बताउने, यसलाई भन्छ के भन्छ रे, यसलाई बिहान बताएको थिएँ नि अघि, यसलाई भन्छ कन्क्लुजन मार्कर। अब हेर, जेन्डर एन्ड कल्चर डाइनामिकली इन्टरेक्ट, दिस इज क्लेम 1, क्लेम 1। उसले क्लेम गर्यो के क्लेम गर्यो, जेन्डर र कल्चर एक अर्कालाई असर गर्छन्, जेन्डरले कल्चरलाई सेप गर्छ, कल्चरले जेन्डर सेप गर्छ भन्यो। शेपिङ जेन्डर रोल एक्सपेक्टेसन्स एन्ड आइडेन्टिटिज, जेन्डर र कल्चरले के गर्छ, जेन्डर रोल एक्सपेक्टेसनलाई सेप गर्छ भन्यो। र जेन्डर आइडेन्टिटीलाई सेप, जेन्डर आइडेन्टिटी भनेको तिमी मेल भएर मेललाई आफूलाई कसरी हेर्छौ, फिमेलले आफूलाई कसरी हेर्छ, थर्ड जेन्डर कसरी हेर्छ, त्यो राइट। अनि यो भयो क्लेम 2, अथवा यसैलाई एक मानिन्छ, एन्ड द इकोनोमिक सोसल इन्भाइरोमेन्ट इन विच वुमेन्स एन्टरप्रेन्योरसिप इज एम्बेडेड। अब यो यसलाई हामीले के भन्यौँ, वाट डु वी कल इट, वाट डु वी कल इट। र क्लासलाई एकदम बढी फोकस गर्ने, बुझाउने क्लासलाई कि यो पेपरको मेन आर्गुमेन्ट यही हो, सेन्ट्रल आर्गुमेन्ट यही हो, थेसिस यही हो। फेरि पढौँ त, जेन्डर एन्ड कल्चर डाइनामिकली इन्टरेक्ट, शेपिङ जेन्डर रोल एक्सपेक्टेसन्स एन्ड आइडेन्टिटिज एन्ड द इकोनोमिक एन्ड सोसल इन्भाइरोमेन्ट। अर्थात् जेन्डर र कल्चरले चाहिँ जेन्डर एक्सपेक्टेसनलाई पनि सेप गर्छ, आइडेन्टिटीलाई पनि सेप गर्छ, र जेन्डर र कल्चरले के पनि गर्छ भन्दाखेरि यसले इकोनोमिक सोसल इन्भाइरोमेन्टलाई पनि सेप गर्छ। र यो वुमेनको एन्टरप्रेन्योरसिप के हुन्छ, वुमेन्स बिजनेस इज रिलेटेड टु सोसाइटल इन्भाइरोमेन्ट, वुमेन्स बिजनेस इज रिलेटेड टु के अरे जेन्डर रोल एक्सपेक्टेसन आइडेन्टिटिज, एन्ड वुमेन्स बिजनेस इज रिलेटेड टु एन्टरप्रेन्योर इन्भाइरोमेन्ट। यो एउटा यो हेर है, यो 1 2 3, अघि मैले 3वटा थिम भनेको थिएँ नि, त्यही हो के हो। अब तिमीले के भन्ने, यसमा 3वटा कुरा छ, के जेन्डर रोल एक्सपेक्टेसन आइडेन्टिटी 1, सोसाइटल कल्चर 2, एन्टरप्रेन्योरल इन्भाइरोमेन्ट 3। अब हामी 3जनाले यो एकैवटा यो गर्छौँ भन्ने क्लासलाई, अनि त्यसपछि आफ्नो पालो गर्ने है। अब हेर्ने है, अब यति कुरा बताएपछि अब यहाँ के गर्नु, तल कसरी जाने भन्दाखेरि अलिक गाह्रो छ यो, हेर्ने अब यो कसरी पढ्ने। अकर्डिङ टु ग्लोबल एन्टरप्रेन्योरसिप मनिटर, 231 million women launched or operated business in their 59 economies around the world that were studied in the latest 2018-2019 report on women's entrepreneurship. Many organizations and governmental institutions, UN Women, have long recognized the importance of women in the process of economic development, individual health and societal advancement. Although women entrepreneurs are important for creating new jobs and contributing to the societal economic growth of their societies, the interplay and nuances of women's entrepreneurship, growth and culture are understudied. अब यो प्याराग्राफमा तिमीले क्लासमा के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मात्रै भन्ने, अरू केही नभन्ने, यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। यो प्याराग्राफको मेन आइडिया यो हो। के भन्यो, although women entrepreneurs are important for creating new jobs and contributing to the societal and economic growth of their societies, the interplay and nuances of women's entrepreneurship, growth and culture are understudied. जस्तै यहाँ although yet B भन्यो के, although the topic is important yet it is understudied.
The topic is important. This topic is important. Yet, although the topic is important, it is understudied. It is not studied. Main idea. तिमी प्याराग्राफमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो भेटाउनु पर्यो कि अनि क्लासमा यो देखाउनु पर्यो, माथि केही पनि भन्नु पर्दैन। जस्तै तिमीले अब यो माथि छ नि, हामीले अरु जो यहाँबाट पढ्यौ नि, हामीले के पढ्यौ, हामी त यहाँदेखि पढ्यौ नि, यो केही पनि नभन्ने, यो चाहिँदैन, जस्ट इग्नोर, फर्गेट इट। त्यो टाइम छैन हामीसँग। दिस इज डिटेल नजाने। हामीले सिम्पल के गर्ने, सिधा यो प्यारा 2 हो नि, हो प्यारा 2 हो नि, प्यारा 2 मा के देखाउने भन्दाखेरि क्लासलाई द मेन आइडिया अफ दिस प्याराग्राफ इज यो भनेर देखाउने। लेखेर देखाए पनि हुन्छ, यही स्क्रिनमा देखाए पनि हुन्छ, यही यसै देखाए पनि हुन्छ। ठक्कै यही पेज म खोलिदिन्छु, यही देखाउने क्लासलाई, फ्रेन्ड्स दिस इज द मेन आइडिया भन्ने। अनि वाट दे विल डु, दे विल कपी इट। यति, दिस इज द मेन आइडिया, दिस इज द मेन क्लेम, राइट। अब अर्को प्याराग्राफ गयो भने हामी क्लास बन्द गर्छौँ, तिमीहरू पछि घरमा आफै गर्छौ अथवा भोलि सबै भ्याइँदैन होला। अर्को प्यारा जाने। Prior research has identified social, cultural, infrastructural, educational, occupational and role-related obstacles and facilitators to women's entrepreneurship. Culture is a multi-layer construct comprising an external global layer penetrating a society's indigenous layers and ultimately becoming a set of shared values within groups. Understanding cultural systems is critical for advancing leadership research in varying contexts. Cultural indicators relate to specific beliefs, norms and expectations within a society that affect societal culture. This and the entrepreneurial environment within which businesses are founded and operate together affect women's business. अब यहाँ के छ हेर्नुस्, यहाँ क्लेम के हो हेर्नु है, फेरि कहाँ गयो यसको, यसलाई म माथि गरेर देखाउँछु। यो प्याराग्राफ पनि अब हेर्नुस्, यो गाह्रो किन छ भने यस मेन आइडिया हेर्नुस्, यसको मेन आइडिया के हो, यो मेन आइडिया हो। यसले के जवाफ दियो, what factors affect women's business, यो क्वेश्चन हो, राइट, यो क्वेश्चन हो, यसको जवाफ यो हो। अब तिमीले क्लासमा के गर्नु पर्यो, यसलाई यु क्यान फर्गेट, केही फरक पर्दैन, बट यु मस्ट नट मिस दिस थिङ। के दिस एन्ड यो दिस भने के हो, यो माथि मिलाउनु पर्छ। दिस एन्ड द entrepreneurial environment within which businesses are founded and operate together. Look, this भने के हो, कल्चर, culture and entrepreneurial environment affect women's business. यसले भन्न खोजेको के हो, culture and entrepreneurial environment affect women's business. अब हाम्रो काम के हो भने हरेक प्याराग्राफमा यो लोकेट गर्ने कि कहाँ छ अनि त्यो सार्दै जाने, यसलाई इग्नोर गर्दै जाने। टाइम छ पढ्ने हो, तर क्लासमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो कुरा नगर्ने, यो कुरा गर्ने हो। अब जब इज मेन आइडिया निकाल्दै जाने। त्यसले के हुन्छ, यो मेन आइडिया एकठाउँमा राख्यो भने आर्गुमेन्ट भन्छ कि पछि 12 पेजको समरी 1 पेजमा आउँछ, अनि यसले भन्न खोजेको बुझिन्छ कि। तर पहिला हामीले अब यो पुरै नपढिकन यो थाहा हुँदैन नि त, कि मैले हाइलाइट गर्दै पो थाहा हुन्छ, त्यही भएर पढ्नुपर्छ। त्यही भएर आधामै दिनभरि फुर्सद हुन्न, रातभरि सुत्नुहुन्न, पढ्ने भए सुत्नुहुन्न, न भ्याउँदैन नि त, राइट, गाह्रो छ नि। अझ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, हामी क्लास अफ गर्छौँ है। यसै हो त, कल्चर रिप्रेजेन्ट्स, अब यो प्याराको टपिक के हो, द टपिक इज कल्चर। Culture represents multifaceted explanations for different differences in women's entrepreneurship across societies and in the success or failure of business activities. Many barriers and constraints that women entrepreneurs experience are gender specific and stem from cultural values, norms and customs. Gender egalitarianism.
gender role expectations, and the entrepreneurial ecosystem are under-researched cultural factors in women's entrepreneurship. Social customs and expectations are strongly embedded in any culture. And attitudes toward entrepreneurship at least partly reflect subjective perceptions that are prone to bias. Prone to bias. Traditionally defined gender roles within the home put household and family responsibilities largely on women, while men provide economically for the family by working outside. These gender role expectations have traditionally limited women's access to income earning opportunities. अब यसको आइडिया के हो? Gender roles and cultural factors heavily affect women's and this is main idea. यो मैले बनाए तपाईलाई गाह्रो हुन्छ मैले पो बनाए जान्दछु र अझै बनाउन सक्नुहुन्न के गर्ने भन्दा यो बनाउन सकिन्न भने पढ्दाखेरि के गर्यो भने यो बनाउन सक्नु तपाई सक्नुहुन्न तपाईलाई गाह्रो हुन्छ अब के गर्यो भन्दाखेरि पढ्दाखेरि कसो गर्ने भने तपाईले हातमा पेन लिनुस् र कपीमा यो लेख्नुस् कल्चर लेख्नुस् राइट अनि त्यहाँबाट कहाँ जाने भन्दाखेरि त्यसपछि हेर्नुस् है यो टिप्नुस् यहाँ लेख्नुस् ब्यारियर्स लेख्नुस् अनि त्यहाँबाट ब्यारियरमा यहाँ जेन्डर लेख्नुस् जेन्डर ब्यारियर नोट कसरी हेर्नुस् है त्यहाँबाट कल्चर अनि यहाँ जानुस् स्टेम फ्रम कल्चरल भ्याल्युज हेर्नुहोस् है अब अगाडि बढ्नुहोस् नर्म्स एन्ड कस्टम्स भ्याल्युज नर्म्स कस्टम्स है अनि अब कहाँ जानुहोस् भने अब यो यहाँ आउनुहोस् जेन्डर इक्वालिटी अनि जेन्डर रोल expectations and the अब यसलाई यता दिनुहोस् entrepreneurial environment चाहिँ or यसलाई के भनेर चाहिँ यसो गर्नु त ecosystem are under research cultural factors अगाडि बढाउँ है social customs and expectations यहाँ लेख्नुहोस् social customs expectations अनि यहाँ दिनुहोस् embedded in culture and say and attitudes towards entrepreneurship यहाँ मार्क गर्नुहोस् attitude towards entrepreneurship at least partly reflect subjective perceptions that are prone to bias हेर्नुहोस् है अब हामीले के गरौँ अब के देखियो कल्चर भनेको यो कुरा रहेछ र हामीले भन्न के खोजिरहेका छौँ वुमेनको बिजनेसलाई कल्चर प्लस हामीले पढाएको थियो नि वुमेनको बिजनेसलाई कल्चर प्लस यहाँ कहाँ यहाँ यो
वुमेनको बिजनेस असर गर्ने के रहेछ दिज जेन्डर रोल एक्सपेक्टेसन्स have traditionally limited women's access to income earning opportunities. अब क्वेसन गर्नुस् what has limited women's access to income earning opportunities? यो क्वेसन भयो. दिस द क्वेसन. आन्सर के भयो? यो आन्सर भयो. तपाईले क्लासमा के गर्ने यो नभने पनि हुन्छ यो भन्न सक्नु पर्यो कि अर्थात् यो प्याराले यो क्वेसन आन्सर चाहिँ भन्नु पर्यो. राम्रो के हुन्छ पर्फेक्ट कुरा यो क्वेसन बनाउनुस् जुन गाह्रो काम हो मलाई थाहा छ गाह्रो काम हो आई नो यो धेरै गाह्रो काम हो सकिन्छ कि हेर्ने यो क्वेसन बनाउन सक्यो भने तपाईले बुझ्नु भएको छ. अनि क्लासलाई यो प्याराले यो क्वेसन आन्सर गर्छ भन्नुस् क्वेसन लेख्नुस् र आन्सर लेख्नुस् अनि भयो. सक्नुहुन्न क्वेसन चाहिएन नबनाउनुस् मात्र यो लोकेट गर्नुस् के. मैले 3टा प्यारा पढेँ र के देख्नुभयो कि यो पेपरमा चाहिँ मेन आइडिया प्याराग्राफको लास्टमा आएको छ. नर्मली सुरुमा आउँछ रेयरली बिचमा आउँछ धेरै बढी फर्स्ट सेन्टेन्समा हुन्छ मेन आइडिया त्यसपछि लास्टमा हुन्छ कि फर्स्ट कि लास्ट कि बिचमा. यसमा के देखियो लास्टमा छ. अब तपाईँलाई आइडिया के दिएँ हरेक प्याराग्राफको लास्टमा चाहिँ फोकस छ. पुरै पढ्नुस् सँगै बसेर पुरै पढ्नुस् जुममा पढिने हुन्छ सँगै भ्याउँदैन भने तर मेन आइडिया खोज्नु. तपाईँको भोलि क्लासको काम के हो भने मेन काम भनेको हरेक प्याराग्राफको नम्बर दिनुहोस् 1 2 3 र तपाईँको काम मेन आइडिया के हो त्यो भन्दै जानुहोस्. म पनि यही हुन्छु म पनि पढेर आएको हुन्छु तपाईँको मेन आइडिया मिलेन म सिकाउँछु मिलेन भन्छु यस्तो हुन्छ भन्छु अनि तपाईँले मेन आइडिया भन्दै जानुहुन्छ क्लासले सार्दै जान्छ अनि पछि सबै मेन आइडिया थाहा राख्छौँ अनि पुरै पढ्छौँ अनि त्यो पेपरको समरी आउँछ कि राइट. त मैले ऱ्यापअप गर्छु. तपाईँलाई मैले के सिकाएँ आज पहिला तपाईँ पेपरको टपिकमा फोकस गर्नुहुन्छ. टपिकको प्रत्येक वर्डको मिनिङ के हो भनिदिनुहुन्छ. यो वुमेनको बारेमा हो वुमेनको बिजनेसको बारेमा हो त्यो बिजनेसलाई कल्चरसँग जोडेर हेरिएको छ अनि यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला जेन्डर रोल एक्सपेक्टेसन र त्यसको जेन्डर आइडेन्टिटीले वुमेनको बिजनेसलाई कसरी सेप गर्छ भने हेरिन्छ नम्बर 1. नम्बर 2 सोसाइटी र कल्चरले बिजनेसलाई कसरी असर पार्छ हेरिन्छ नम्बर 2. 3 एन्टरप्रेन्योरियल इन्भाइरोमेन्टले कसरी यो 3टा थिम भयो. अनि के भन्नुहोस् थिम ए म गर्छु थिम बी म गर्छु थिम सी म गर्छु पहिले थाहा दिनुहोस् क्लासलाई. थिम एवाला आउनुहोस् अनि थिम एवाला आएपछि इन्ट्रोडक्सनमा जानुहोस् र इन्ट्रोडक्सन गर्नुहोस् पहिला सिग्निफिकेन्स भन्छ त्यहाँबाट क्लेम भन्छ अनि फोकस गर्नुहोस्. इन्ट्रोडक्सनको लास्ट सेन्टेन्समा थेसिस छ नि यो क्लासलाई दिस इज थेसिस स्टेटमेन्ट भन्नुहोस् अनि थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको आर्गुमेन्ट हो भन्नुहोस् यो मेजर क्लेम हो भन्नुहोस् यो एसेको हार्ट हो भन्नुहोस्. थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको एसे रिसर्च हुँदैन भन्नुहोस्. देयर इज नो रिसर्च पेपर विदाउट थेसिस स्टेटमेन्ट इम्पोसिबल. देयर इज नो रिसर्च पेपर विदाउट थेसिस स्टेटमेन्ट जस्ट एज देयर इज नो म्यान विदाउट हार्ट. मुटु झिकाउने मान्छे बाँच्छ बाँच्दैन र होल बडी त कन्ट्रोल गरेर मुटुले गरे हुन्छ नि. मुटुले ब्लड पठाउँछ पुरै बडीभरि जसरी मुटुले बडीभरि ब्लड पठाउँछ थेसिस स्टेटमेन्टले पेपरभरि आइडिया पठाउँछ र पेपरभरिको आइडिया कुनै पनि आइडिया त्यो थेसिससँग कन्ट्रडिक्सन गर्दैन. ठ्याक्कै तपाईँ अहिले थेसिस हेर्नुहोस् त लास्ट हामी जानु त्यो देखाउँछु कसरी हेर्नुहोस् कसरी हार्ट हो हेर्नुहोस् है त्यो रमाइलो छ हेर्नुहोस् यहाँनिर यो 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 यसको मुटु हो कसरी भने यो पेपरमा जेन्डरबारे कुरा गरेको छ यहाँ लेख्यो. यो पेपरमा कल्चरबारे कुरा गरेको छ यहाँ लेख्यो. यो पेपरले चाहिँ जेन्डर र कल्चरको बिचमा इन्टरेक्सन हुन्छ भनेर भनेको छ यहीँ लेख्यो. अनि यो पेपरमा चाहिँ यस्तो इन्टरेक्सनले जेन्डर रोललाई सेभ गर्छ भन्यो. यस्तो इन्टरेक्सनले जेन्डर रोल एक्सपेक्टेसनले सेभ गर्छ र प्लस यस्तो इन्टरेक्सनले चाहिँ जेन्डर आइडेन्टिटीले सेभ गर्छ भन्यो. अनि त्यहाँबाट के भन्यो इकोनोमिक र सोसल इन्भाइरोमेन्ट जसमा चाहिँ वुमेनको एन्टरप्रेन्योरसिप इम्प्याक्ट हुन्छ त्यसलाई पनि सेभ गर्छ भन्यो. अर्थात् कल्चरले जेन्डर सेभ गर्छ कल्चरले जेन्डर रोल एक्सपेक्टेसन सेभ गर्छ कल्चरले
आइडेन्टिटी सेभ गर्छ, कल्चरले इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट सेभ गर्छ, कल्चरले सोसल इन्भाइरोमेन्ट सेभ गर्छ, सबै कुरा कल्चरले गर्छ भन्यो नि त्यहाँनिर थेसिसमा। होल पेपरमा त्यही कुरा देखाएको। यो पेपरमा यो बाहेक केही पनि हुँदैन, योभन्दा फरक केही पनि हुँदैन। यही कुरालाई एक्सप्लेन गरे हो। थेसिस इज द वान सेन्टेन्स समरी अफ द पेपर। थेसिस इज वान सेन्टेन्स समरी अफ द पेपर। अब गर्न सक्नुहुन्छ नि? यदि गाइडेन्स दिए, दिनभरि पढ्ने, रातभरि पढ्ने, आज नसुत्ने, कफी खाने होइन, ब्ल्याक कफी खाने, एकदम त्यो कडा कफी खाने, मेहनत गर्ने, भोलि पुरा नद्याइकन आउने र क्लासमा गएर धमाका दिने। के गर्ने भोलि क्लासमा? के गर्ने भोलि? गजब गर्ने। कस्तो गर्ने? मान्छेहरूले तपाईँलाई हेर्ने भ्यू नै चेन्ज गरोस् न भोलि एउटा। यस्तो गरिदिने कि छुपा जस्तो भन्छ नि होइन, उहिले त हल्ला गर्थ्यो क्लासमा भन्छ, यस्तो गरिदियो भन्छ। ठिक छ, हामी भोलि धमाका गर्नेवाला छौँ है त। यहीँ रोकेँ है त मैले। थ्याङ्क यू। हरेक पर्सनले त्यो